my name is Nicole Allen, and I will be moderating today's media availability with Gerald Chang, Environment and Climate Change Canada Warning Preparedness Meteorologist, and Nathan Gillett, Environment and Climate Change Canada Research Scientist. I would like to begin by acknowledging I'm coming to you today from unceded Algonquin territory. A few points before we begin. This event will begin with a briefing from Gerald and Nathan with regards to this winter seasonal weather outlook for 2023-2024. The presentation will occur first in English and be followed by a presentation in French. We will then move to a question period. The briefing is for attribution and can be recorded. To be called upon, we ask that you make sure your name and your media outlets are clearly identified in your Zoom name. In the interest of time, please keep it to one question. We will do a second round of questions if time permits. Bonjour, je m'appelle Nicole Allen et je serai la modératrice de la conférence de presse d'aujourd'hui avec Gerald Chang, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, et Nathan Gillett, chercheur scientifique à Environnement et Changement climatique Canada. J'aimerais tout d'abord souligner que je me situe aujourd'hui sur le territoire algonquin non cédé. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Pour commencer, Gerald et Nathan présenteront les perspectives saisonnières pour l'hiver 2023-2024. La présentation sera d'abord en anglais puis en français. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Il sera possible de citer les intervenants et le point de presse pourra être enregistré. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Enfin, veuillez vous limiter à une question. Si le temps le permet, nous ferons une deuxième ronde de questions. Je passe maintenant la parole à Gerald Chang et Nathan Gillett. Scientist with Environment and Climate Change Canada. I'll pass now to Gerald. I'm Gerald Chang, warning preparedness meteorologist from Environment and Climate Change Canada here. So I'll begin. Next slide, please. Every month we produce seasonal forecasts for periods of 3 months for temperatures, precipitation, etc. In front of you is a map for temperatures, and above normal temperatures are predicted across the country for this winter season. We are referring to the months of December, January, and February. The colors on the map are showing probability, and orange and red indicate areas of above normal temperatures. The redder it is, the higher the chance of above normal temperatures. Those will most likely be in Atlantic Canada, parts of Quebec, parts of Northern Ontario, BC Coast, parts of Northwest Territories, and Nunavut. We'd just like to add that this map is not saying temperatures will be above normal every day until the end of February. Rather, it means that the average temperature of these 3 months will be above normal. Next slide, please. For precipitation for this winter, there are no clear signals for this winter, as shown by the overwhelming blank space on this map. Even though there's some green and brown spots on the map showing areas of above and below normal precipitation, these areas are isolated, and the probabilities are not very high. Moving on to the next slide, I'll give the floor to Nathan. Thank you, Gerald. So this slide shows the seasonal prediction for snow depth. And even though there's no clear signal predicted in precipitation for this winter, we are predicting below normal snow depth over much of Western Canada, as indicated by the brown colors, which show where there's an increased chance of below normal snow depth. The reason for this is that the warmer temperatures that we're predicting are associated with more precipitation falling as rain, less precipitation falling as snow, and snow on the ground will tend to melt more quickly. So the average snow depth over the season in these brown regions is predicted to be less than normal. There are some areas where above normal snow depth is predicted, shown in green, and those are in parts of the Yukon, Northwest Territories, Nunavut, and Quebec. Next slide, please.
What are the drivers of the warm winter that we're predicting? Well, the first one is El Nino. So right now we're observing El Nino conditions in the tropical Pacific, warmer than normal waters in the eastern tropical Pacific. And this El Nino, this strong El Nino, is predicted to continue for this winter. As the map shows, El Nino conditions are associated with warmer than normal conditions over much of Canada, in particular the west. And this map here shows the conditions in a typical El Nino winter. You can see that warmer than normal conditions are associated with that in much of Western Canada and much of Canada. Next slide, please. The second driver of the warm winter that we're predicting, and recent warm winters in general in Canada, is human-induced climate change. So Canada has warmed substantially during the winter over recent decades, especially in the north. And most of this warming has been caused by human-induced climate change. Next slide, please. This map from Canada's Changing Climate Report shows observed trends in winter temperature in Canada between 1948 and 2016. You can see that the whole country has warmed, but the warming has been strongest in the north and in the northwest. And while warm winter temperatures might seem like a good thing, warming in winter can have negative impacts on Canada, for example, through survival of invasive species like the mountain pine beetle, through making it harder to travel on ice roads in the north, and through reducing snowpack, which can have impacts on water resources in the spring and summer. Next slide, please. How do we understand the causes of the winter warming in Canada? Well, we can use climate models and attribution studies to do that. And this graph shows the results of one such study, also from Canada's Changing Climate Report. So the blue bar shows the observed winter warming over Canada between 1948 and 2012. The grey bar shows the same thing, but with some of the effects of natural variability removed, in particular effects associated with the Pacific Decadal Oscillation and the North Atlantic Oscillation. We can compare that observed warming with the warming due to human-induced climate change, and that is shown in the red bar. And you can see that human-induced climate change explains most of the observed winter warming in Canada. Thanks. I'll pass back to Gerald now. Thank you, Nathan. Next slide, please. Well, there's no doubt that our climate is changing, as Nathan said. As well, our seasonal forecast is pointing to an above normal winter in terms of temperatures. However, we still need to be weather wise because we must live the day-to-day fluctuations that weather brings. So to ensure you and yours are safe this winter, you can always go to our website for information regarding our winter weather alerts, cold weather health tips, and winter driving tips. Next slide, please. And of course, as a meteorologist, I have to say, you can get your weather information on our WeatherCan app, and we are also on our website, canada.ca/weather. We are also on social media, Twitter or X, Facebook, and you can access weather information through our telephonic service, Hello Weather. And of course, our forecasts are broadcast on weather radios. Next slide, please. In summary, above normal temperatures are predicted across the country this winter. Human-induced climate change and a strong El Nino both contribute to this predicted warmth. Although this winter is predicted to be warmer than usual, there is always a risk of severe weather events, so be prepared. And now I'll pass it back to Nicole. We will now move on to the French portion of the presentation. English media, please remain on the line for the question period that will follow with Gerald Chang, ECCC Warning Preparedness Météorologiste, and Nathan Gillett, ECCC Research Scientist. Nous allons maintenant passer à la présentation en français avec Gerald Chang, météorologue de sensibilisation aux alertes à SCCC, et Nathan Gillett, chercheur scientifique à SCCC. Il y aura ensuite une période de questions.
Comme indiqué précédemment, il sera possible de citer les intervenants et le point de presse pourra être enregistré. Je passe maintenant la parole à Gerald et Nathan. The French presentation will begin momentarily. We're in the process of switching to the French live screen. La présentation en français débutera bientôt. Nous sommes en train de passer à la diffusion en français, la diffusion en direct en français. Bonjour, je m'appelle Nathan Gillett, je suis chercheur scientifique avec Environnement et Changement climatique Canada. Je vais passer la parole à Gerald. Bonjour, je suis Gérald Cheng, météorologue de sensibilisation aux alertes de Environnement et Changement climatique Canada. On commence avec la prévision saisonnière. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Chaque mois, on produit des prévisions saisonnières pour des périodes de 3 mois concernant les températures, les précipitations, etc. Et devant vous, ça c'est la carte de température. Et des températures au-dessus de la normale sont prévues dans l'ensemble du pays pour cette saison hivernale. Il s'agit des mois de décembre, janvier et février. Les couleurs représentées sur la carte sont indicatives de la probabilité. Et les couleurs orange et rouge indiquent des températures au-dessus de la normale. Plus c'est rouge, plus il y a des chances que les températures soient au-dessus de la normale. Un hiver doux est particulièrement probable dans les secteurs suivants. Le Canada atlantique, certaines parties du Québec, certaines parties du nord de l'Ontario, de la côte de la Colombie-Britannique, ainsi que certaines parties des territoires du nord-ouest et du Nunavut. On aimerait ajouter que cette carte ne signifie pas que les températures seront au-dessus de la normale tous les jours jusqu'à la fin du mois de février. Elle signifie plutôt que les températures moyennes de ces 3 mois seront au-dessus de la normale. La prochaine diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne les précipitations pour cet hiver, il n'y a pas de prévision claire comme le démontrent les nombreux espaces vides sur la carte. Bien qu'il y ait quelques taches vertes et brunes sur la carte indiquant des zones de précipitation au-dessus et sous la normale respectivement, ces zones sont isolées et les probabilités ne sont pas très élevées. La prochaine diapo, et maintenant je passe la parole à Nathan. Bonjour, merci. Alors, ce diapo montre les prévisions pour l'épaisseur de neige et on peut voir que bien qu'il n'y ait pas de prévisions claires concernant les précipitations pour cet hiver, une épaisseur de neige sous la normale est prévue sur la majeure partie de l'ouest du Canada, indiquée en brun. Et en effet, les conditions plus chaudes que d'habitude prévues signifie que davantage de précipitations tomberont sous forme de pluie et moins sous forme de neige, et que la neige au sol aura tendance à fondre plus rapidement. Quand même, une épaisseur de neige au-dessus de la normale est prévue dans certaines parties du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Québec, en vert. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les causes de cet hiver doux qu'on prévoit? Alors, premièrement, un fort El Niño est prévu pour cet hiver. On a déjà, maintenant, on observe des conditions El Niño dans la Pacifique tropicale orientale, et on prévoit que ces conditions El Niño
vont continuer cet hiver. Les conditions El Niño sont associées à des conditions plus chaudes que d'habitude sur une grande partie du Canada, comme indique cette carte, qui montre les hivers El Niño typiques. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, la deuxième raison pour la deuxième raison pour l'hiver plus chaud que normal, ce sont les changements climatiques d'origine humaine. Et au cours des dernières décennies, le Canada est considérablement réchauffé pendant l'hiver, en particulier dans le nord du pays. Et la majeure partie de ce réchauffement a été causée par les changements climatiques d'origine humaine. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, cette carte montre l'évolution des températures hivernales au Canada entre 1948 et 2016. Vous pouvez constater que l'ensemble du pays s'est réchauffé, mais que le réchauffement a été le plus fort dans le nord et dans le nord-ouest. Et on pourrait penser que des températures hivernales plus élevées sont une bonne chose, mais les hivers plus chauds peuvent avoir des effets néfastes sur le Canada. Par exemple, en augmentant la survie des espèces envahissantes, comme le dendroctone du pin ponderosa dans l'ouest, en limitant les déplacements sur les routes de glace et en réduisant le manteau neigeux, ce qui peut avoir des répercussions sur les ressources en eau au printemps et à l'été. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous pouvons utiliser des modèles climatiques et des analyses d'attribution pour comprendre les causes de la tendance observée. Et ce graphique, qui vient du rapport sur le climat changé du Canada, montre le réchauffement des températures hivernales moyennes au Canada entre 1948 et 2012 en bleu foncé. Et la barre grise indique le réchauffement observé en éliminant les effets de l'oscillation décennale du Pacifique et de l'oscillation nord-atlantique, c'est-à-dire en éliminant quelques effets de la variabilité naturelle. On peut comparer le réchauffement observé avec la barre rouge qui indique la contribution des activités humaines, principalement les émissions de gaz à effet de serre au réchauffement observé. Et on peut voir que l'influence humaine explique la majeure partie du réchauffement observé. Je vais passer la parole à Gerald. Merci Nathan. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Sans doute, notre climat change, comme Nathan a dit. Par ailleurs, nos prévisions saisonnières annoncent un hiver au-dessus de la normale en termes de température. Cependant, on devrait rester attentif aux conditions météorologiques parce que on devrait vivre au jour le jour avec les variations. Pour que vous et vos proches soyez en sécurité cet hiver, vous pouvez consulter notre site web pour obtenir des renseignements sur nos alertes de météo hivernale, ainsi que des conseils sur la santé et la conduite en hiver. La prochaine diapo, s'il vous plaît. En tant que météorologue, il faut que je dise, vous pouvez obtenir vos renseignements météo sur notre appli mobile MétéoCan et sur notre site web canada.ca/météo. On est sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ou X maintenant. Aussi, vous pouvez accéder les plus récents renseignements météorologiques par téléphone en utilisant Bonjour Météo. Également, nos renseignements météorologiques sont diffusés par le service Radio Météo. La prochaine diapo, s'il vous plaît. En résumé, des températures au-dessus de la normale sont prévues dans tout le pays cet hiver. Les changements climatiques d'origine humaine et un fort El Niño contribuent tous deux à ce réchauffement prévu. Et bien que l'hiver s'annonce plus chaud que d'habitude, le risque d'événements de temps significatifs est toujours présent. Donc, il faut s'y préparer. Et cela conclut notre présentation et je redonne la parole à Nicole. Merci beaucoup. Thank you, Gerald and Nathan. We will now pass to the question period. Nous passerons maintenant à la période de questions.
To ask your question via Zoom, please use the hand raising function, or by phone, please press *9 followed by *6 to unmute yourself. To be called upon, we ask that you make sure your name and your media outlets are clearly identified in your Zoom name. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question, ou sur votre téléphone, veuillez appuyer étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. So the first question is from Bob Weber. Hello, can you hear me now? Hello? Yes. Okay. A question for Nathan. Nathan, can you return to the bar graph that talked about the attribution studies for climate change in Canada and just kind of walk us through that again? I'm not quite sure I understood what the contribution of climate change is and what's just normal variation. Sure, yes, I can do that. Could the person controlling the slides step back to that bar graph, attribution bar graph, please? There we go. Yes, okay. So I'm sorry, I'm not seeing it. Hopefully, can you see it now? Got it, yep. Great. Okay, so the blue bar shows the observed winter warming averaged over Canada between 1948 and 2012. So that's just the actual observed warming in Canada, the trend over that period. So the first step in this analysis was to remove some of the influence of natural climate variability, in particular the effects of the Pacific Decadal Oscillation and the North Atlantic Oscillation. And so those were removed by regression, is the mathematical process, but basically the effects of those oscillations on the trend were removed, and after removal of those effects, the trend is shown in the grey bar. So those modes of variability did contribute a little bit of the warming based on this analysis. So then we can compare the grey bar, which is the observed warming with those effects removed, with the results of an attribution analysis. So we'll focus on the rightmost two bars, the red bar and the blue bar. Those show respectively the contribution to the observed warming from human factors. So that's number one, greenhouse gases, but it also includes other things like aerosols. And then the blue bar shows the effects of natural forcing, so changes in solar brightness and volcanoes. And based on that analysis, you can see that the red bar, so that's the contribution of human-induced climate change to the observed warming. So if you compare the red bar and the grey bar, you can see that the best estimate is that human-induced climate change explains almost all of the observed warming. Okay, so let me just make sure that I've understood you here. So the blue bar on the left, that's the total observed amount of warming. You take out the Pacific Decadal Oscillation, that gives you the gray bar, the observed warming. And the observed warming is equal to the sum of the red bar and the far right blue bar. Is that correct? Yeah, well, it's not. It doesn't necessarily have to be exactly equal to that sum, but yes, that is approximately true. Yes, and the key point here is that the red bar explains almost all of the grey bar. Okay, can we get is there a copy of this chart somewhere that we can get emailed to us, or is it on the web somewhere? Yes, it's in Canada's Changing Climate Report, Chapter 4. It's one of the graphics in Canada's Changing Climate Report, Chapter 4. Our colleagues in media can probably send you the link to that to help you find it, but it is available on the web. If you're unable to find it, please just send the media email your request, and we'll help out with that.
So moving on to the next question, just a reminder to please keep it to one question. Time permitting, we will do a second round of questions. Veuillez vous limiter à une question. Si le temps le permet, nous ferons une deuxième ronde de questions. La prochaine question nous provient de Stéphane Blais, la presse canadienne. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je voudrais me référer au même graphique. Donc, si je comprends bien, la barre bleue indique que depuis 1948, la température d'hiver a augmenté de presque 3 degrés en moyenne. C'est ça? Oui, c'est correct. Et là-dessus, il y a environ presque 2 degrés d'augmentation qui sont causés par l'activité humaine. Oui, c'est correct. Il y a des incertitudes là-dessus, mais c'est correct. Ça, c'est l'estimation moyenne. So our next question is from Ian Campbell, CTV News. Hello, can you hear me? Thanks, Al. Yes. Perfect. I'm just wondering, gentlemen, we represent an area that covers northeastern Ontario, so Sudbury, Sault Ste. Marie, Timmins, North Bay, and all the way up to the James Bay. From what I can gather from your maps, looking at where El Nino kind of wraps up, but where the above normal temperatures also kick in, is it correct for me to assume that we are in for a mixed bag, or what can you tell me that we will be anticipated to see for northeastern Ontario? I can answer this one. Well, El Nino is one of the reasons why we will have a milder winter. That is the forecast. So, you know, remember that when we present a seasonal forecast, it's about the average conditions of the entire 3-month period. It doesn't really tell you the day-to-day variations of weather. You still have to live with that, disturbances, snow, etc. So that's why we still have to monitor the day-to-day weather 24/7. When you're looking at the map, you know, El Nino doesn't really go as far east as Eastern Ontario. But El Nino is just one factor influencing what might be this winter. There are other factors as well, natural variability. La prochaine question nous provient de Raphaël Drouin, Radio-Canada. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Je me demande en fait, est-ce que c'est habituel de faire ce genre de point de presse-là pour présenter un peu les prévisions hivernales et pourquoi est-ce qu'on tenait justement à faire ce point de presse-là aujourd'hui? Pourquoi c'était important d'informer les médias et la population? Ah oui, je vais essayer de... Oh, allez-y. Allez. OK. Oui, je vais essayer de répondre et puis je vais passer la parole à Gérald. Alors, c'est important d'informer les gens concernant la saison à venir et les conditions qu'on prévoit. Vous avez raison, c'est le deuxième préfage de ce genre qu'on a fait à Environnement et Changement climatique Canada. On a fait aussi un préfage pour cet été, le dernier été. Oui, et le but d'informer les gens concernant les conditions qu'on prévoit et en particulier s'il y a un risque plus élevé des événements extrêmes, par exemple, et aussi pour informer les gens concernant les rôles des changements climatiques dans le climat du Canada. Et puis, je passe la parole à Gérald.
Merci Nathan. J'aimerais juste ajouter que c'est notre mandat de fournir les informations environnementales, y compris météorologiques, pour que les Canadiens, au public, pour que tous les Canadiens puissent prendre des décisions pour leur santé, leur sécurité et aussi leur bien-être économique. Et c'est pourquoi on le fait. Our next question is from Aaron Collins, CBC National News. Hey there. Hope you can hear me. Yes. Yes. Good. Just as we see sort of those warmer temperatures out west where I am, and the projections for not a lot of snowfall as well, I'm just curious if we can draw anything out of those sort of dual predictions for drought conditions or I guess knock-on effects come spring and summer. Perhaps I'll go first at answering this and then pass to Gerald if he has other comments. So as Gerald showed, in terms of the predictions for precipitation this winter, there's not a clear signal there. But as I showed, in terms of the snow predictions, we are predicting over most of Western Canada, less snow than normal on the ground on average over Western Canada. So that would tend to mean, less snow. Well, it does mean less snowpack in Western Canada, which could have implications for water resources in the spring. That with less snow on the ground, that's going to tend to mean less water available. But I'll pass to Gerald for other comments. We have to remember that weather conditions, they are a double-edged sword. Some people like it milder, some people like it colder. And when it comes to snowpack, there are implications when we don't have enough snowpack. For example, if there's a deep freeze and there's no snowpack to insulate the crops, then it's a problem for farmers. A lot of towns and cities are dependent on the tourism industry, winter sports. So if there's no snow, that could be a problem for local businesses. On the other hand, milder and less snowy winter could lead to less heating and snow removal costs. So, you get two sides of the there are always two sides to each scenario. La prochaine question nous provient de Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, parfait. Vous avez parlé, vous parlez de l'Ouest canadien, mais l'Est, vous dites qu'il pourrait y avoir plus de neige que la normale. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur quelles régions sont visées et de quelle quantité de neige on prévoit plus particulièrement? Oui, alors je vais essayer de répondre. Est-ce qu'on peut voir le diapo avec les prévisions de neige en français? Oui, alors les régions où on prévoit une probabilité élevée de plus de neige au sol que normal sont indiquées en vert. Alors, comme vous pouvez voir, les régions avec plus de neige que normal sont moins. Il y a moins de régions où on prévoit plus de neige que normal. Mais quand même, il y a quelques régions au Québec, en particulier dans le nord du Québec, comme on peut voir dans ce cas ici. Oui, c'est principalement dans le nord, dans la région de la nord-ouest du Québec qu'on peut voir plus de neige que normal. Et aussi, comme j'ai déjà dit, dans quelques parties du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Oui, merci. Just a reminder to please put your full name and media outlet in your Zoom name. Rappel de confirmer votre nom et votre média clairement dans votre nom Zoom.
The next question is from Martin Halleck, Vista Radio. Hi, can you hear me all right? Yes. Right. This goes to either of you gentlemen, but we've been seeing some decently heavy snowfall in sort of south-central Ontario to start the season, particularly just to the east of Georgian Bay. Is this expected to continue or plateau at some point? And what can we expect precipitation-wise over the coming months, not just there, but across Ontario? Well, when we're talking about areas just on the lee of the Great Lakes, we really have to be careful because oftentimes we get lake effect snow, and those snow amounts could be really, really huge. Of course, that was the snowfall that we had to deal with last year around the holidays. And of course, when we talk about what we can see for the rest for the winter season, winter is still very young. Today is only December 1st, so there's still a lot that could happen. What we show you is the general projection that it is possible and that it is going to be slightly below normal, but we still have to watch the day-to-day weather pattern to really see how much snow we're going to get in those regions. Right. I bet it's not trending in any particular direction. Oh, sorry. I was just going to add to what Gerald said that, in terms and just in general, we tend to have more confidence in our predictions of temperature than we do of precipitation. The prediction is very clear for warmer than average temperature conditions, but for the precipitation, it's much more uncertain. So that's just to add to what Gerald said. So our next question is from Leah Gerber. Can you please identify or confirm your media outlet? Leah Gerber. We'll pass on to the next person and see if they come back. So the next question is from Bob Balaccio. Sorry if I mispronounced your last name. Can you please confirm your media outlet? Yeah, it's okay. You butchered it. It's Bob Belachico, CTV News in Windsor. So, hi, everyone. It's those Italian names. So picking up from my CTV colleague on the north side, I'm from South Detroit, Windsor, Ontario. So just wondering what kind of variations in weather we could see here in our area this winter. Like do backyard rink makers have to worry or... Well, if we want to be specific about extreme southwestern Ontario around the Windsor area, when we look at above normal temperatures, yes, the general trend is, the general forecast is that for the winter months, for December, January, and February. But if if we look closer, that chance is about 50 or 60%. So you have to. We have to realize or recognize that it's a probability. There's always that chance that it might not happen, and we still have to plan for that chance. If we look at snow depth, you can see that there are some browns in there showing that it is going to be below normal snowpack that we're looking at. But again, it's a probability. It's only about 40 to 50% chance that it is going to be below normal. So that's something to take away with. Okay. Very good. Our next question is from Jivanov. Can you please confirm your full name and your media outlet before asking your question? Hi, it's Jennifer from Global Edmonton. Can you hear me? Yes. Yes. So I just wanted to further ask about Western Canada. And you talked a little bit about the drought implications of this warmer weather, but I also wanted to ask about
wildfire implications, because we had a crazy wildfire season this spring. And with a little precipitation in the forecast, it seems that we're headed for a possible repeat next spring. Thanks for the question. So, yeah, I mean, just to clarify, so we are predicting warmer than normal conditions this winter for Canada and for the West. We are predicting, as this graph on the screen shows, this map shows, below average snowpack. So those factors would tend, yes, they might tend to increase the risk of wildfire in the spring. But yeah, it's still quite a long way ahead. I wouldn't say we have at this point, a lot of confidence in our predictions for wildfire risk looking that far ahead. I could add that it is the forecast for the following 3 months is also above average. So, the forecast for the next 6 months is above average over Canada as well. So yes, that would tend to, all things being equal, would tend to increase the risk of wildfire, but I think it's a bit early to make any kind of strong predictions about wildfire risk in the spring. We have a question from CBC TV. There is no name on the Zoom, so can you please identify your first and last name before asking your question? We'll move on to the next question. Donc, nous avons une question. Oh. Hello? I can hear you. Hi, sorry, it's Alex McIsaac from CBC PEI here in Charlottetown. Sorry about the confusion there. So I see there are warmer predicted weathers for Atlantic Canada, but I'm wondering if we could expand upon any maybe insights to what PEI is going to look like this winter. Gerald, do you want to take this? Yes. Well, the map is showing that it is going to be an above normal winter. So that's the first thing. And then the second thing is that the precipitation, it's quite unclear because we really don't have a good idea of whether it's going to be above or below normal in terms of precipitation. And so, our message is that you have to be prepared for a Canadian winter. And even though that it is going to be a milder winter, that's the forecast, there's a non-zero chance that it might not. So that's why we should be prepared always for severe weather, winter severe weather. Et nous avons une question de suivi de Raphaël Drouin, Radio-Canada. Oui, bonjour. C'est peut-être un peu technique. C'est seulement pour un reportage télé. Est-ce que ce serait possible de résumer un peu ce dont vous avez parlé là, en parlant des températures au-dessus des normales dans l'ensemble du pays, où exactement, puis de le faire comme en plein écran pour que je puisse l'utiliser pour un reportage pour nos téléjournaux. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que c'est juste la carte de température, c'est ce que vous voulez. C'est ça, sans la carte, seulement vous entendre peut-être résumer un peu là, les grandes lignes des prédictions, prévisions par rapport aux températures au Canada pour cet hiver. On prévoit des températures au-dessus de la normale dans l'ensemble du pays pour la prochaine saison hivernale, décembre, janvier et février. Et je dirais que le Québec et l'Est du Canada, en fait, partout au Canada, est inclus dans cette prévision. Merci beaucoup. Puis je ne sais pas si on a le temps encore, puis si c'est possible de faire la même chose pour les prévisions pour la neige.
Est-ce que je dois le faire? Ah oui, je vais essayer de le faire. Est-ce qu'on peut voir le diapo avec les prévisions de neige en français? Ben c'est ça, si c'était possible de ne pas mettre la diapositive simplement pour vous avoir vous en plein écran, c'est comme plus facile pour notre montage. Oui, alors, ah oui, très bien. Alors, oui, pour les prévisions de neige, il y a des prévisions assez claires pour l'ouest du Canada. On prévoit moins de neige que normal. Dans l'est, c'est un peu plus compliqué. Il y a quelques régions de Québec où on prévoit plus de neige que normal, en particulier dans le nord-ouest du Québec. Mais il y a d'autres régions où on prévoit moins de neige que normal, par exemple dans le pardon, je dois recommencer. Alors, au Québec, on prévoit plus de neige que normal dans le nord-ouest et moins de neige que normal dans le nord-est. Et dans le sud du Québec, il n'y a pas des prévisions très claires ou très fortes pour la neige pour cet hiver. Merci beaucoup. Please use the hand raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction pour lever la main si vous avez une question. We have a follow-up from Jennifer Ivanov. Again, just wanted to ask also, does it seem like these, or it seems to me like these El Nino phenomenons are happening more often? Am I correct? Thanks for the question. In general, I would say there have not been clear trends in El Nino variability. So the average sea surface temperatures in the tropical Pacific have warmed over time. And, you know, there continue to be years with El Niños, years with strong El Niños, years with La Nina. But there are not, the last IPCC assessment report did not conclude that there were any clear trends observed in El Niños. And in terms of how the variability is projected to change in the future, there's a lot of uncertainty about how El Nino will change in the future. So there's an overall warming in climate and there's an overall warming in the tropical Pacific, but there is no clear change in the variability of El Nino at this point. It may be that, you know, you hear perhaps we do a better job of communicating the impacts of El Nino than we used to, and perhaps that's why you hear about it more. But in terms of the climate change effects on El Nino variability, they're uncertain at this point. Again, please use the hand raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question. If you would like a PDF copy of the PowerPoint presentation, please send an email to media@ec.gc.ca. Si vous souhaitez obtenir une copie PDF de la présentation PowerPoint, veuillez envoyer un courriel à media@commercial.ec.gc.ca. This concludes today's media availability. Thank you. C'est ce qui conclut la conférence de presse. Merci beaucoup.